friends, today we are going to make egg Manchurian or egg 25. So what I'm going to do is we are just going to take 3 eggs and I have just slitted this and I have taken the yolk out. That's the yolk எடுத்து வெளிய வச்சிட்டேன். அதே மாதிரி இதுக்கு பண்ணிட்டேன். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒன்றும் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு. கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா உள்ளே இருக்கிற அந்த யோக்கை மட்டும் பின்னாடி வந்து உடையாமல் பிரியாமல் எடுத்துடணும். இப்படி எடுத்து இங்கே வச்சுருங்க. ஸோ இந்த சைட் கட் ஆகல, இந்த மாதிரி இங்கே வச்சுட்டேன். ஓகே, ஸோ இந்த யோக் வச்சுட்டு ஃபைன்லி சாப்ட் ஆனியன்ஸ், அப்புறம் 2 ப்ரெட் எடுத்துக்கிட்டேங்க. அந்த 2 ப்ரெட்டை மிக்சியில் போட்டு அதை பவுடராக ஆக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் ஒரு ரா எக்கு தேவை, அதை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு. அப்புறம் தேவையான நீங்கள் என்னென்ன மசாலாஸ் போடுறீங்களோ, பெப்பர் அதெல்லாம். பட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ஒரு சுகரோ இல்லை ஜாக்ரியோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஆட் ஃபியூ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில். யூ நாட் டு டூ மச், பெருசாக ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஆனியன்ஸ் வந்து அப்படியே போட்டுருங்க. நிறைய ஆனியன்ஸ் வேணும், அப்போ தான் உள்ளே நிறைய ஸ்டஃப் பண்ண முடியும். அப்புறம் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். எப்போ வந்து அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுதோ அப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு ஜாக்ரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் மாதிரி ஆகிட்டு இப்போ கொஞ்சோண்டு we are going to add some sugar or jaggery. கொஞ்சம் போட்டாலே போதும். ஜாகரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச அந்த யோக் இருக்குங்களே, எல்லோ யோக், அதையும் நம்ம இங்கே இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மசாலாஸுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் we have used onion and made it to very small amount until the golden brown. Then afterwards we added jaggery, fried very nicely, or any sugar you can add. Then I have added the yolks which I have taken out from the boiled egg. So after good amount of fry, நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்ட பின்னாடி கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், then garam masala, some turmeric, pepper for taste, and mix well. Let it get fried nicely and give a good thick paste kind, so that நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், that's all. Now we have to stuff this inside the boiled egg space. Next, take the raw egg and just take out the liquid out. Add some amount of pepper. Here, it's just a little amount, just for taste. And then take a bit of salt to taste.
பவுலில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். இதுலேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் ஆறின பிறகு கையில் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா சூடாக இருக்கும். ஸோ when it is almost cool, you can keep this inside this boiled egg hole. So you can see that. So you can place that inside this and you can stuff it inside. So already I have did so I have stuffed all the eggs inside with this masala. So friends, இப்போ இதை வந்து நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ரா எக்கோட லிக்விடில் வந்து இதை ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிடுறேன், கம்ப்ளீட் டிப். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 பிரெட் பீஸை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இன் திஸ் பிரெட் பவுடர் யூ ஹேவ் டு ஸ்டஃப் இட். யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட்லி ஸ்டஃப் இட். So this is not fully covered. So what I am going to do, again I will dip it inside this to cover it entirely and fully. திருப்பி நான் இதுக்குள்ளே போடுறேன். Put the powder again. Make the complete dip. Likewise do it double time coating, and I am just keeping this aside. So இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்டஃப்ட் எக்கை வந்து நான் உள்ளே வைக்கிறேன். So here, after doing the deep fry, you take this from any comfortable carrier and then keep it aside. And like that I am going to take it out all the 3. So after deep fry we have got this, and this took approximately 25 minutes to do. So this is egg 25, or we have used Manchurian kind of technique, so we can also call this as egg Manchurian. It's ready to serve. Thanks for watching this video, and please subscribe to this channel.